سلام به همگی. امروز میخوایم با هم شیرجه بزنیم تو دنیای یه رمان خیلی خاص. یه کتاب که بیشتر شبیه یه پازله و قرار تمام قواعد داستانگویی رو که میشناسید به هم بریزه و حسابی ذهنتون رو درگیر کنه. آماده اید؟ خب اسم کتاب چیه؟ فاحشه است شما چطور؟ بله همین قد عجیب و خب تحریک‌آمیز. این دقیقاً نقطه شروع ماجرای ماست. یه جورایی معماست که می‌خوایم با هم قدم به قدم حلش کنیم. خیلی خوب، پس بریم سراغ بخش اول. ببینیم اصلاً چرا میگیم این رمان مثل یه پازله. یه رمان رو تصور کنین که فصلاش اسم ندارن، بلکه اسمشون حروف الفباست. آ، ب، پ، ت، همینطور تا آخر. و هر کدوم از این حرفا یه تیکه از زندگی یه آدم کاملا متفاوته. پس یعنی چی؟ یعنی خبری از یه داستان خطی و سر راست نیست اصلاً. این شمایید خواننده که باید مثل یه کاراگاه این تیکه های پراکنده رو بردارین، کنار هم بذارین و ببینید در نهایت چه تصویری ساخته میشه. خب، گفتیم پازل، درسته؟ هر پازلی هم قطعه‌هایی داره. پس بریم تو بخش دوم با چند تا از این قطعه‌های اصلی، یعنی شخصیت‌های داستان آشنا بشیم. شخصیت‌هایی که قراره ببینید چقدر با هم فرق دارن. و بازی با ذهن ما دقیقاً از همینجا شروع میشه. اولین قطعه پازل ما شخصیت آه. کتاب به ما میگه اون یه فاحش است. اما بلافاصله یه چیزی رو میفهمیم که همه چیز رو عوض میکنه. اون هیچ وقت برای رابطه‌هاش پول نگرفته. پس نویسنده داره از همون اول به ما چی میگه؟ میگه کلمه فاحشه اینجا اون معنی که شما فکر میکنید رو نداره. یه معامله پولی نیست، بلکه یه جور حالت بودنه، یه هویته. حالا برای اینکه موضوع جالب‌تر بشه بیایید این تضاد رو ببینید. از یه طرف شخصیت آ رو داریم، کسی که بهش برچسب فاحشه خورده اما زندگیش پر از روابط انسانی پیچیده است. از طرف دیگه شخصیت ب رو داریم، یه مرد کاملا معمولی از اونایی که هر روز تو خیابون می‌بینیم. اما دنیای درون این آدم معمولی یه جای خیلی تاریکه، پر از فانتزی‌های خشن و یه تنهایی خیلی خیلی عمیق. و اگه فکر میکنید دارم اغراق میکنم، به این فکر پنهانی خود شخصیت به گوش کنید. این چیزیه که تو ذهنش میگذره. اگر زمان برای همه جز اون میایستاد، به خیابان میرفت و تک تک زنهای زیبا رو مورد تجاوز قرار میداد. اینجاست که دیگه شوک میشیم. میفهمیم که رمان چطور و نقاب معمولی بودن رو از چهره‌ها برمی‌داره و ما رو میبره به تاریک‌ترین گوشه‌های ذهن آدما. خب، تا اینجا 2 تا قطعه خیلی متفاوت از پازل رو دیدیم. حالا وقتشه که ببینیم اینا چطوری به هم وصل میشن. پس بریم سراغ بخش سوم، اتصال روح‌های تنها. سوال اصلی همینه نه؟ این آدما که اینقدر از هم دور به نظر میرسن چه چیزی به هم ربطشون میده؟ چه نخ نامرئی اینا رو به هم وصل میکنه؟ جواب توی یه سری دغدغه‌ها و دردهای مشترکه. اینها مثل یه چسب قوی تمام این قطعه‌های پراکنده رو به هم وصل می‌کنن. ببینید تقریباً همه شخصیت‌ها دنبال هویت خودشون می‌گردن. همشون با یه تنهایی خیلی عمیق دست و پنجه نرم می‌کنن. خیلیاشون به جامعه و مذهب نگاه انتقادی دارن و خب همشون با پیچیدگی‌های روابط انسانی و جنسی درگیرن. اینها همون نخ‌های نامرئی هستن که گفتم که داستان‌های جدا جدا رو تبدیل به یه فرش یکپارچه می‌کنن. اما فکر نکنید پازل به همین سادگیه. نه، یه لایه دیگه، یه لایه خیلی غافلگیر کننده وجود داره. بریم بخش 4، جایی که نویسنده خودش وارد بازی میشه و اینجا همه چیز عوض میشه. درست شنیدید، خود نویسنده سبحان گنجی یهو وسط داستان پیداش میشه و صاف تو چشمای ما نگاه میکنه و میگه این آخرین ورود واقعی نویسنده به متنه. با همین یه جمله اون دیوار نامرئی بین ما و داستان، یعنی دیوار 4، کاملا فرو میریزه. دیگه نمیدونیم چی داستانه و چی واقعیت. این کار نویسنده یه نتیجه خیلی مهم داره. ما یعنی خواننده ها دیگه یه تماشاگر بی‌طرف نیستیم که از بیرون به ماجرا نگاه کنیم. نه، ما خودمونم کشیده میشیم توی بازی. ما هم تبدیل میشیم به یه قطعه از پازل و اونجاست که مجبور میشیم از خودمون بپرسیم اصلا تعریف داستان چیه؟ خب به ایستگاه آخر رسیدیم، جایی که تمام این قطعه‌های پراکنده کنار هم قرار میگیرن تا تصویر نهایی رو بسازن. بخش 5، سوال نهایی برای شما. و بله، دوباره برمیگردیم به همون جمله اول، به اسم کتاب، فاحش است. شما چطور؟ بذارید این سوال یه لحظه تو سکوت تو ذهن هممون بچرخه.
و اینجاست که راز بزرگ رمان فاش میشه. این شاه کلید کل معماست. اون سوال آخر، اون شما چطور، اصلاً درباره شخصیت آنیست. درباره من و شماست. درباره ماست. کتاب در نهایت یه آینه برمی‌داره و میگیره جلوی صورت خود ما و میپرسه شما چی؟ شما چطور؟ این یه سوال نیست که دنبال یه جواب ساده بگرده. نه، این یه سواله که طراحی شده تا تمام قضاوت هامون، تمام پیشفرض هامون و کل نگاهی که به دنیا و آدما داریم رو به چالش بکشه. All right, let's dive right in. Today, we're deconstructing a novel that's really less of a book and more of a puzzle box. It's a story that comes to you in shattered pieces, and the only way to figure it out is to assemble it yourself. And it all starts with that title. So, in the original Persian, the title asks, "Are you a prostitute? What about you?" Right from the jump, it's not just a title, it's an accusation. It points a finger right at the reader, and that confrontational energy, that's the key to this whole thing. And the structure is just as unconventional. The entire book is built around the Persian alphabet. Each chapter is a new letter, a new character, a new piece of a life, all seemingly disconnected. You can't just read this thing from start to finish and expect it to make sense. So that brings us to the big question, right? If a story is just a pile of fragments, how do you find the plot? How do you make sense of the chaos? Well, the answer is you find one single thread and you pull. And for us, that thread is one particular man. He's on what might be the only straightforward linear journey in the entire novel. His quest is our guide, our anchor in this sea of fragments. Let's meet him. His chapter is K, and he's called The Seeker. His mission is, well, it's pretty bold. He decides he's going to track down 7 different mullahs, these symbols of religious authority, and basically force them into philosophical debates to challenge the very core of their beliefs. This series of conversations, this intellectual manhunt, is going to be our roadmap. And here's that roadmap. But look at these locations: the metro, a real estate office, an airplane. Ka isn't looking for answers in a holy place. He's taking the debate to the most mundane, everyday corners of life. These 7 encounters are the philosophical backbone of the entire novel. His first confrontation happens on a crowded metro train. He sits next to his first target and hits him with this devastatingly simple question. Didn't God know I was going to turn out to be a bad person? Think about it. If God knows everything, why create someone you know is just going to fail? He's going right for the jugular, questioning free will and divine justice from the get-go. And that question, who gets to decide if someone is bad, it echoes through every page of this book. For Kay, it's a philosophical exercise. But for another character, being judged isn't a theory, it's her entire reality. Meet Aleph, or A, the very first letter of the alphabet and the first major piece of our puzzle. A is the living, breathing embodiment of Kaz's question. The world calls her a prostitute, but she refuses money. She walked away from her religion years ago because, as she puts it, God didn't create robots to just blindly obey. Her entire existence is a rebellion against being put in a box by society or by God. Okay, let's jump back to Kay's quest. For his second encounter, he walks into a random real estate office, finds another mullah, and just lays it all out there. He admits his faith is crumbling. He asks, what if this whole system, God, prophets, judgment, what if it's all just nonsense, a story we made up? That fear, that underneath the ordinary surface of our lives, there's just nothing. It raises another question. What if there are things hidden down there, but they're darker than we can imagine? And that brings us to our next piece of the puzzle. B, or B. On the surface, B is just profoundly, painfully ordinary. A computer tech, no friends, his future is mapped out with this boring, absolute certainty. But beneath that bland exterior is a secret, monstrous world. He has this recurring fantasy that if time just stopped, he would commit unspeakable acts of violence. He is the terrifying gap between the person we see and the monsters that can hide inside. So, after 5 more of these debates, on airplanes, at newsstands, and shrines, Ka's journey finally reaches its end. He's found his 7th and final mullah, and he's ready for the ultimate philosophical showdown. And the setting here says it all. This isn't a subway car anymore, it's a graveyard. Khan finds the mullah overcome with grief, weeping over a newly dug grave. The stage is set for the most profound debate of his life. So what answer does he get? What profound truth does he uncover? He gets this.
Get lost, you son of a bitch. No theology, no philosophy, just raw, guttural human rage. The intellectual quest just slammed headfirst into the wall of real, painful emotion. And that's it. The debate is over. The mullah, blinded by rage, kicks off his sandals and starts chasing Ka. The hunt for ideas has become a literal physical chase through a field of the dead. And just like that, it's done. Kai's journey, his relentless search for truth, ends with him stumbling backward and falling into an empty, open grave. A hole in the ground, waiting. It's a powerful and honestly a deeply unsettling final image for his quest. But here's the thing you absolutely have to remember. Ka's story was just our anchor, the one thread we followed. His fall into a grave is not the end of the book. It's just the end of one life, one story, and a whole universe of them. And now, this is where the other pieces start to click into place, often in the most tragic ways imaginable. You see how a character like A, the woman from the title, has her life destroyed by a stray bullet fired by a total stranger, J. You see how T's entire future is decided because she married a guy who got a university spot J missed by a single rank. These aren't grand destinies. They are cruel, random, devastating collisions between people who barely know the others exist. Which brings us, finally, to the novel's real question. If our lives aren't some epic story, but just a collection of random accidents and bad luck, then what's the point? How do you build any kind of meaning out of all these broken pieces? And in a final, really shocking twist, the author himself breaks in and talks directly to us, the readers. And it doesn't give us some neat, tidy answer. Instead, he just gives us two commands: seek truth and be patient. The message seems to be that meaning isn't something you're given, it's something you have to patiently build for yourself. And that's really the heart of it all. This book is not a story you just passively read. It's an invitation. It hands you a box full of shattered lives, looks you in the eye and asks, okay, what are you going to build with this? The meaning isn't on the page. It's in the connections that you, the reader,